today we celebrate the opening ceremony of China-Egypt Gastroenterology Collaboration Center, Kafrawi Capsule Center. Many thanks to the support from Chinese Ministry of Science and Technology to establish the Smart Capsule and pH Capsule Unit as a primary center in Egypt, Middle East, and Africa. This fruitful cooperation between China and Egypt will start with the opening of China-Egypt Gastroenterology Collaboration Center and signing of the Memorandum of Understanding in the presence of, from the Chinese side, His Excellency Chargé d'Affaires of Chinese Embassy in Egypt, Mr. Qi Qianzhan, and Counselor of Science and Technology, Mr. Wei Ziqi, and Huan Shan and Ms. Tri, and also the attaché, Mr. Zhuan, and the Regional Manager of Zhejiang Science and Technology, Mr. Liu Yan Shan. And from the Egyptian side, the President of Ain Shams University, Prof.Dr.Ahmed Hussein Eissa, and the Dean of the Faculty of Medicine, Prof.Dr. Ahmed Emad, General Manager of Ain Shams University Hospital, Professor Muhammad Hassan, Director of Ain Shams University Hospital, Professor Dr. Ahmed Aziz, Head of Internal Medicine Department, Professor Dr. Ahmed Shawky, Honorary Head of Kafrawi Capsule Center, Professor Dr. Ali Monis, and Director of Kafrawi Capsule Center, Professor Dr.Ahmed Monis, and welcome to the group of professors of gastroenterology and hepatology from Ain Shams University. We will start our ceremony with an introduction of the project by Mr. Liu Yuan Zhan. Good morning, ladies and gentlemen. I'm Liu Yaoshan from Jinshan Company. It was a great honor to be here to start this collaboration with Ain Shams University Hospital. I will take a few minutes to give you a general idea about what's the project about, and a few minutes about ourselves. Our company was located in southwest China, in the city of Chongqing. It is the largest directly governed city by the central government in China, with a total population of 31 million. And the total area is 82,000 square meters. And it is among the fastest growing economy in China among all the provinces. About Jinshan, we are listed as a national level high-tech enterprises in China. Participated 4 times National 863 project in China, which is the highest of the science and technology project. And we are also the leader of the MEMS technology. Here MEMS stands for Micro Electro Mechanical System. Currently in medical area, we are specialized in gastroenterology solutions. There are 2 pictures that depict our company. The first one is inside of our administrative building. The second one is a panoramic view of our industry park. All our products are innovative, including the capsule endoscopy and pH capsule. And today in the center, we have these 2 systems in place, which would be the first one of its kind in Egypt. And as for the market, in China, we take up more than 95% of the whole market share. And overseas, it was widely used and well recognized in over 60 countries. We have a continuous input in R&D. We have over 200 core patents filed worldwide. All our products work, no matter the product itself and the manufacturing process, they all conforms to the highest international standards. All the products are reliable. And our success was hugely also encouraged by our government. As you can see the picture, the first one is in 2007, our CEO, Mr. Wang, is introduced to the leaders of China, President Hu, and his counterpart from Russia, Putin. Our capsule endoscopy was sent as a national gift
And the second one, it is our ex-Prime Minister, Mr. Wen. He is taking a look at our devices. Left bottom, the chairman of National Congress in 2010. He is looking at our capsule. And the last picture is from our current Prime Minister, Mr. Lee. He is visiting our manufacturing line. With the support from the government, we carried out extensively international collaboration. And today in Ansham's University Hospital, this project also belongs to the Chinese Ministry of Science and Technology. We are regarded as international collaboration base by the ministry. And the Egypt project was under a bigger project named the Joint Development for China, Africa, Gastroenterology, Technology Integrated Operating Room. By opening the center here today, it will serve as a platform for clinical exchanges as well as research. So during the collaboration in 3 years or onward, we'll go normally for 3 steps. The first one is to donate the system, train the doctors and nurses to make sure the systems are in good use. And the second part is to carry out extensive academic study and exchange of visits between Egyptian doctors and Chinese gastroenterologists. Based on that, we will also do joint research on a suitable or adaptable integrated GI operating room in Egypt, which can be used for Middle East and Africa. Our first batch of systems which will be donated is capsule endoscopy. As you can see, the first picture is a capsule. With the one below them is a recorder. The capsule will take picture continuously and send the pictures to a recorder continuously. After about 8 hours, with download, you will see on the right. It's a direct visualization of the whole GI tract. It was regarded as a golden standard diagnostic tool for small bowel diseases. And another product is pH monitoring system. It's used for check the gastroesophageal reflux diseases. This would be the first of its kind in Egypt. For the research and exchange, last year in the World Gastroenterology Congress, we held the China Africa Forum on Gastroenterology, and Professor Monis is one of the major speakers. We are planning to have our second forum later this year or beginning of next year in this center, inviting around 40 doctors from different parts of Africa as well as in China. And our aim is to build up the most advanced gastroenterology center, not only in Egypt, but also in the whole region, including Africa and the Middle East. In the end, I want to thank again for the support of the Chinese Ministry of Science and Technology, and also the from Egyptian side, the university, and also the Ministry of Health, as well as the higher education. Thanks for your attention. Why it's named after Dr. Kafrawi by his son Yasser el Kafrawi. السلام عليكم ورحمة الله. طبعا أحب أشكر الدكتور حسين عيسى، الدكتور أحمد عماد، الدكتور علي مؤنس، والدكتور محمد حسن، طبعا الدكتور أحمد مؤنس، وجميع أعضاء الإدارة وأي حد يعني شارك في العمل جليل زي ده، أعضاء السفارة الصينية، أهلا بكم طبعا في بلدكم التانية مصر. وطبعا احنا يعني كأسرة الدكتور أحمد الكفراوي الله يرحمه، اللي هو كان عميد الكلية السابق، يعني سعداء للغاية إن يعني الناس هنا لسه فاكراه أي حاجة، إن هم سموا مركز وعمل عظيم زي ده باسمه.
ونحب طبعا نشكر كل حد ساهم في موضوع زي ده. طبعا ونشكر طبعا قسم الباطنة، ويعني نتمنى من الله عز وجل التوفيق والنجاح للمشروع الجميل ده. والله يرحمه كان دايما يعني عنده طموحات في تطوير الكلية، وكان دايما عايز يعني ان من خلال تطوير الكلية ان بلدنا توصل نبقى زي الصين، وان شاء الله في يوم من الايام هنبقى احسن منهم. بس طبعا احنا يعني ربنا يكرم الجميع ان شاء الله، وان شاء الله يعني كل الاعمال دي في ميزان حسناتكم. بس كده مفيش اي كلام اقوله. طبعا هو الله يرحمه، الله يرحمه، هو كان نفسه يطور في الكلية جامد، بس يعني ربنا أراد إن هو يعني يوصل لمرحلة معينة وبعدين يعني يمشي من عندنا. الله يرحمه إن شاء الله. شكرا جزيلا للدعوة الجميلة دي، وبالنيابة عن أسرتي والدتي وأخويا وعمامي وكل حد ينتمي لعائلة الكفراوي شكرا جزيلا، والسلام عليكم ورحمة الله. And now about the video capsule endoscopy, a presentation by Dr. Ahmed Monis. I'll try to be short and comprehensive. First of all, I would like to thank Professor Dr. Ahmed Emad, Dean of Faculty of Medicine, and Professor Dr. Hussein Eissa, President of Ain Shams University, Ambassador of China. I would like to thank all for attending and opening of the China-Egyptian Collaboration Gastroenterology Center, El Kafrawi Center. The name of this center was chosen from the memory of Professor Dr. Ahmed el Kafrawi. In 3 days, it will be the time when this great man has left us, but his work will always remain with us, making him always present with us. This man was the first elected Dean of Ain Shams University. A valuable cooperation and integrated was proceeded further and make it is possible for this day to see the light. And the Faculty of Medicine, as usual, which is never forget her son and what is the effort everyone do the faculty for the faculty, and for this reason, Professor Dr. Ahmed Emad insisted to name this unit with El Kafrawi unit. What is the talk? My talk consists of? Consists of 3 main topics. Is what is the capsule consist of? How this capsule works, and what is the indication and real cases. This is a capsule consists of dome, camera, 2 battery, and antenna. The capsule is very small, like a large vitamin tablet. It's 27 by 12 millimeter ingested pill camera. First, the man or the patient ingests the capsule. Then the capsule start to take a frame. It takes 2 frames per second. Then he wear a jacket. Inside this jacket, a leads. This leads takes the data to be recorded on a hard disk. Then we'll take this hard disk and put it on the working channel to start a working station to start to read what's happening in these 9 hours. Here is the jacket. Here is the capsule. Inside the jacket, we'll find a leads inside all over the body from above and behind. Take the signal coming from the capsule and stored in this hard disk. The capsule, OM capsule, is take 2 frames per second. It's meaning 240 frames per minute. It's meaning 1,000 frames per hour. 130,000 frames per 8 hours. So the capsule is working 9 hours. First, he wears the jacket. Then ingest the capsule. When the capsule going down to the stomach, it's moved by the peristalsis,
take 2 frames per second. Here you found a real picture and making capture for all the small bowel and the upper GIT. This is a working station, we can read. The indication is 3 things: abdominal pain of unknown origin, obscure GIT bleeding, and patient with diarrhea of unknown origin. Here is a real case. In Egypt, we do it. As you see here, here is the capsule moving after 3 hours of ingestion. Just normal villi, normal mucosa. This movement is going with the peristalsis. If the patient has diabetic and need to move the peristalsis, we give him a Buscopan to enhance the movement. We found here a huge bleeding. Huge bleeding cannot be managed with endoscopy, so we decide to go for surgery. And we found this and remove and save the patient life. Here we have another case. Patient have an abdominal pain of unknown origin, and we ingest the capsule, and we found a large ulcer in the small bowel, and diagnosed after years with Crohn's disease. This is the last case. Patient with abdominal pain, repeated vomiting, intestinal obstruction, ingests the capsule, found a tumor inside the small bowel. After months, he cannot be diagnosed, except with the capsule. This is my last case. When I ingest capsule 3 years ago to one of our patients, I found كلمة رمز الجلالة Allah inside the small bowel. Thank you. Now, Dr. Ahmed Shawky, the head of the internal department, internal medicine department, a speech from him. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا انا في منتهى السعاده النهارده. طبعا هوجه بالشكر للجامعه اللي انا بنتمي لها، جامعه عين شمس، الاستاذ الدكتور حسين عيسى، عميد الكليه دكتور احمد عماد، اللي دايما احنا في حوار مع بعض وفي كلام مع بعض وفي تناسق مع بعض. واعتقد برضو استاذنا ومعلمنا دكتور علي بيه مؤنس وابنه الشبل احمد مؤنس، الحقيقه احنا دايما بندين لهم بالدكتور علي بالذات يعني بالفضل في تعليمنا من زمن طويل قوي، مش هقول من قد ايه يعني، لكن مثلا مشروع 5 سنين ولا حاجه. طبعا الحمد لله كليه الطب في الفتره دي بتشوف نهضه في جميع المجالات، بدءا من السيد الدكتور العميد، وكلاء الكليه، دكتوره عيشه، دكتور ايمن، دكتور ياسر، وانا برضو يعني الى حد ما يعني، ودايما احنا في حوار يتميز بالهدوء. والحمد لله اعتقد ان كل اعضاء هيئه التدريس عندنا حاسين بالمجهود اللي بيتعمل، واحنا طبعا نتمنى دايما ان الكليه بتاعتنا تكون على الصوره واللي احنا نطلع لفوق على طول. وفي الاخر بقى اشكر طبعا تاني رئيس السيد الدكتور رئيس الجامعه دكتور حسين بيه، والسيد الدكتور العميد احمد بيه عماد، ونتمنى دايما كده كل مره نتقابل على حاجه جديده باذن الله سبحانه وتعالى، وشكرا جزيلا. Now, a presentation about the PH capsule by Prof.Dr.Hossam Abdelaziz. بسم الله الرحمن الرحيم. بشكر اساتذتي وزملائي وكل من حضر. هحاول اكون اخد اقل وقت ممكن علشان وقت حضراتكم. دي فكره مبسطه بس عن البي اتش كبسول اللي بنستعملها. It's an important tool to evaluate patient with gastroesophageal reflux disease. Key-sized wireless pH capsule. ده الفرق بينها وبين الطريقه العاديه اللي احنا بندخل قسطره عن طريق النوز. الموضوع هنا دلوقتي بقى وايرلس وممكن عين يتحرك بسهوله، ما يضطرش ان هو يقيم في المستشفى. الانديكيشنز امتى انا هستعمل الكبسوله دي؟ patient with obscure diagnosis or not responding to treatment, pre-operative before fundoplication, cases with atypical chest pain, patient with Barrett's esophagus. الكونتر انديكيشن بتاعتها امتى ما ينفعش استعملها؟ في حال وجود alimentary tract deformity، في حال وجود esophageal varices، في حال وجود alimentary tract perforation constriction or fistula, patient having heart pacemaker,
patient having deglutition problem العيانين الصغيرين اقل من 18 او فوق 70 سنه. How it works بيحصل كاليبريشن الاول بنعمل كاليبريشن للبي اتش كبسول عشان تقدر تقرا الاسيديتي، وبعدين اورال بليسمنت اند مانوال بوزيشننج زي ما هنشوف حالا دلوقتي، وبعدين ممكن تقعد من يوم الى 4 ايام، وبعدين يحصل داونلود للداتا على الكمبيوتر وتطلع لنا كيرفات زي ما هنشوف. زي ما حضراتكم شايفين العيان بيبلعها نسخنها بالقسطره ديت، وبعدين نوصلها للليفل اللي احنا بنبقى محددينه سلفا بالاندوسكوب. الميزه بتاعتها ان هي مينيمم انفيجن ويل توليريتد، وانها كومفورتبل وسيف، وممكن العيان يتحرك بيها، مش محتاج ان هو يقيم في المستشفى على عكس الطريقه التقليديه. الكومبوننتس بتاع السيستم ده جهاز فاكيوم والكمبيوتر سيستم، وده البروديوسر وديت الكبسوله، ده اللي بيقرا الداتا، دي القسطره اللي احنا بندخل فيها، والكبسوله بتبقى في حجم بسيط جدا اللي بيخش عن طريق القسطره. بيطلع لنا كيرف بعد كده بنعمل له اناليسيس نشوف البي اتش زاد امتى وقل امتى، واذا كان مع ايتنج او لا، واذا كان له علاقه بالبوزيشن او لا. Thanks for your attention. And now a talk from Professor Dr. Ahmed Emad, the Dean of Ain Shams University, Faculty of Medicine. بسم الله الرحمن الرحيم. الأول هتكلم بالعربي. I first don't speak in Arabic language. أول حاجة أنا بشكر أستاذنا الدكتور حسين ايسا رئيس الجامعة على تشريفه لينا. احنا مرة تانية وثالثة احنا بنكلم الرئيس في خلال يومين ثلاثة بنطلبه، الحقيقة بيبقى معانا في كل افتتاحاتنا وفي كل الايفنتس بتاعتنا. وجود الاستاذ الدكتور علي بيه مؤنس معانا ده حاجة شرف وفخر. كل اللي اذكره ان احنا واحنا طلبة صغيرين كان الاسم ده العلم بتاعنا. 5 سنين برضه. لا مش من 5 سنين. 35 سنة. الناس اللي موجودة هنا كلها من زملائي، وأنا ببتدي بزملائي هشام عز الدين ده دفعتي وأخويا وهو أستاذ الكاستروانترولوجي. زملائي في الإدارة اللي معايا دلوقتي حاليا دكتور ياسر، دكتور عائشة، ودكتور أيمن، دكتور أحمد شوقي، دكتور عزيز، دكتور نجيس، جندي المجهول هما الاثنين. وأخويا محمد حسن اللي معايا ليل نهار شايل معايا الليلة كلها. أنا بشكركم كلكم بالنيابة عن نفسي حقيقة. أساتذة كلية طب عين شمس الناس اللي أنا بفخر بيهم شخصيا في كل حتة في الدنيا، طارق يوسف وأحمد مؤنس وكل الناس اللي أنا عارفهم أو هم عارفيني. أنا فخور بهذه الكلية وفخور بأساتذة كلية طب عين شمس. وأنا بقولها دايما، دكتور حسين عيسى بيسمعني بقولها، إذا جه عميد للكلية دي، أي عميد زي ما قال ياسر كده، والده كان الله يرحمه دكتور ممدوح أول عميد منتخب، أنا تاني وآخر عميد منتخب خلاص. دكتور حسين آخر رئيس جامعة منتخب. إنما أنا مبسوط إن إحنا جينا برغبة الناس، ما جيناش برغبة حد آخر، وأنا فخور بهذا، وبالتالي حد تاني لازم يبقى فخور بحاجة زي كده. الناس دي كلها، هذا العميد اللي بيجي بيمثل كلية طب عين شمس اللي هي فعلا من أقوى كليات الجامعة، مش بس بعددها، وده حاجة معروفة إن إحنا 4200 عضو هيئة تدريس، والجامعة كلها 11000 رئيس، مش كده؟ يعني إحنا نص الجامعة. ولكن هي بالعطاء اللي بيطلعه كلية الطب. امبارح ولا يوم الجمعة اللي فاتت حد ما على الفيسبوك حط إن إحنا في وسط ال 500 كلية طب في مصر. الكلام ده الحقيقة من السنة اللي فاتت، من أيام الدكتور ممدوح كفراوي على مستوى العالم. اللي حصل واللي جد إن هي إحنا الرانكينج بتاعنا الحقيقي بقينا دخلنا لل 300 على مستوى العالم. أنا كلمت الدكتور علي عبد العزيز عشان أعرف الرانكينج بتاعنا، وهو قال لي إن هيجيب لي بالظبط الرانكينج، وكلمت دلوقتي الرئيس دكتور حسين وقال لي إنه فعلا هيجيب لنا الرانكينج. وأنا شايف إن دي حاجة مهمة جدا.
الحاجة اللي احنا هنعملها السنة دي وإن شاء الله هنعرضها على مجلس الكلية بعد موافقة إدارة الجامعة، إن احنا بتجيلنا فلوس بتاعة الدراسات العليا اللي بتيجي للدكتور ياسر سليمان من تسجيل الطلبة أو الناس في الدراسات العليا. احنا هنقتطع منها السنة دي فلوس، أنا يعني مش عارف الرقم هل هيبقى 10,000 أو 20,000 لأي بحث دولي ينشر. أي حد هياخد بحث دولي ينشره وياخد اكسبتنس، كلية الطب هتديله من 10 ل 20,000 جنيه زي ما هيقرروا مجلس الكلية في أول مجلس ويعتمدهن مجلس الجامعة عشان الرانكينج بتاعنا يرتفع. الحاجة الأخيرة اللي أنا عايز أقولها بالعربي، أنا فخور إن التسمية سميت باسم وحدة الدكتور الكفراوي رحمة الله عليه، ودي أقل شيء نقدمه لأخونا اللي كان بيقود بداية مسيرة طفرة تطوير كلية الطب. أنا شايف كده ممدوح الكفراوي هو اللي حط شرارة بداية تطوير كلية طب عين شمس. Dear sir, I'm now going to speak in English language. I would like to mention that our faculty is not a single faculty for medicine only. We have 8 hospitals in our faculty. I'm going to name these hospitals by their orders of their places. First is a gynecological hospital. How many beds, Dr. Muhammad? 600 beds in the gynecological hospital. Second is a pediatric hospital. We have the old pediatric hospital and the new one that's going to start, inshallah, by the end of this year. We have a toxicology center with an ICU and inpatient beds. We have a psychiatry hospital and a psychiatry center. And we have a general surgery hospital. How many beds? 700. And then our hospital that you are working with, Hospital of General Medicine. And we have the cardiovascular hospital, which has been started or had started only this year. We have started it in the December 2013, and the diabetes hospital that are going to start this year also. So we have 8 hospitals in this campus with total beds. I don't know exactly. We say it is 3,000 or 3,200. So our faculty hospitals are 8 hospitals with a 3,000 or around 3,000 bed. This is our hospital that we are working. The directory of this faculty are assigned to work on the development of those hospitals. Last year we have operated 22 event or 22 parts of the hospital has been renewed. This year I'm glad to say in front of you, professors of the General Medicine Department, that I'm naming this year is the year of the development of the General Medicine Hospital. It's your year. This year I am assigned for your hospital. Many things are going to be redeveloped this year. I have made a congress or a meeting last Thursday with the directory of the department, and we assigned many things. This capsule or this center for this capsule is one of the very good events. I have been assigned as a dean on the 8th of October 2013.
On the 9th of October 2013, my first one to meet was Professor Dr. Hisham Izzuddin and Dr. Ahmed Monis, who came to my office with my first problem to be solved, which is this capsule and the development of this unit. And it started from the 8th of October 2013, and I'm glad that it is now starting on this month. I have visited the place last Thursday for the last time with the Dr. Muhammad Hassan, Dr. Nanis, and the other professors, and I'm glad that this center is going to start and to work, and I think it is the first center in Egypt, and this in Africa. It's again the first center in Africa. I hope that you are going to make work and development for our faculty, and I want to mention that this belongs to the gastroenterology department, which has been renewed and reopened on the 18th of June of this year, and it has been named by Dr. Mohsen Maher Center and Dr. Shazli Center, I think so. I hope for our hospital and for our faculty more and more development. بتمنى لكليتنا الحبيبة إن هي من يوم للتاني تبقى أحسن وأحسن، وإن الناس اللي موجودة فيها ما يبقاش لهم أي هدف غير إن المكان ده يبقى أحسن مكان طبي بإذن الله بلدنا. شكرا. And now, a speech from His Excellency, Mr. Chi Chang-Jiang, the Chinese chargé d'affaires in Egypt. السلام عليكم. سيدة محمد عيسى رئيس الجامعة، السيد أحمد عماد عميد كلية الطب. Ladies and gentlemen, it seems to me every time when I approach the hospital, it's normal I feel a little bit nervous, even scared, because there could be medical tests and the patients always feel the pain. But this time my feeling changed. I'm in a hospital in Shams University. I feel more better and more comfortable because we are now have the new center of gastroenterology, the capsule center, Kafrawi Center. So first, it's my privilege to be invited here to attend the opening ceremony of China-Egypt Gastroenterology Collaboration Center. On behalf of the Chinese Embassy, I would like to extend my warm congratulations. I also wish to take this opportunity to extend my heartfelt appreciation to scientists, engineers, researchers, doctors, managers, and entrepreneurs who have devoted themselves in development of scientific and technological cooperation between Egypt and China. The founding of this center is a part of the joint efforts by both Egypt and China to improve the people's livelihood and enhance the quality of people's health care. It has won the strong support from the Ministry of Health, the Ministry of Higher Education, and Shams University on Egypt's side, and the Ministry of Science and Technology from China. After its establishment by using the high-end Chinese medical equipment, the center will serve as a platform for digestive disease treatment, medical technology training, clinical academic exchanges, and etc.
We wish the center will, through the joint efforts, keep sustainably growth and improve the level of diagnosis and treatment. Meanwhile, we also wish the center would develop into the model of scientific and technological cooperation between Egypt and China. The scientific and technological cooperation between Egypt and China has long history. Since the signing of the government agreement on scientific and technological cooperation between Egypt and China in 1983, the exchanges and the cooperation between our two countries has been growing steadily. And our two governments are enjoying increasingly closer relations. Bilateral and multilateral cooperation in terms of the scientific and technological cooperation in research and exchanges are become more frequent. The training of technological personnel is also strengthened constantly. The scientific and technological cooperation in the fields of agriculture, environmental protection, water resources, health medicine, and other areas also keep continuous deepening. Ladies and gentlemen, China is the largest developing country in the world, and Egypt is a main power in the Middle East. Egypt and China now have always enjoyed the good friendship and cooperation. Both our two countries are in a new era. 1 week ago, I'd like to tell you the Chinese Foreign Minister, Mr. Wang Yi, paid a very important visit to Egypt and had a talk with His Excellency the President Sayyid Abdul Fattah al-Sisi. Mr. Wang Yi conveyed a very important message to President Sisi from Chinese President Xi Jinping. The message reiterated that China highly valued the development of its relations with Egypt, firmly supports the efforts by Egypt to maintain social stability, develop the economy, and improve the people's livelihood. China hopes to inherit the traditional friendship between our two countries, and also we hope further strengthening our cooperations in all fields with Egypt. Facing the new historical opportunities, the scientific and the technological cooperation between our two countries will step into the new stage. We are willing to share with Egyptians, the counterparts, our technologies and experiences in many areas, such as nuclear energy, high-speed railroads, development zones, and etc. We are also hoping to participate in the related construction in Egypt and provide cooperations to the development of Egypt's economy and science and technology. The Chinese embassy in Cairo will give us full support. Meanwhile, based on the achievements from our two countries' cooperation, and given the huge influence Egypt has done in Arab countries and African countries and Islamic world, we would like to expand our cooperation to other nations in African, in Middle East, in other countries, to benefit more people. I understand that all this work cannot be done in one day without support from everyone present here and other parties related to both in China and Egypt. Let us join hands together and work hard to enhance our scientific and technological cooperation, as well as to further push forward our two countries' strategic collaborative relations between Egypt and China. So finally, I should say thank you. Shukran jazeelan. And now a speech from the head of Ain Shams University, Professor Dr. Hussein Eissa. بسم الله الرحمن الرحيم. السادة الزملاء أسرة كلية الطب جامعة عين شمس، السادة الضيوف من
سفارة الصين معالي القائم بعمل سفير الصين في جمهورية مصر العربية. هي شرف كبير وسعادة غامرة إن أكون مع حضراتكم النهارده نفتتح مركز الكفراوي للعلاج بالكبسولات أو تشخيص بالكبسولات. والحقيقة دايما بقول إن القطاع الطبي بجامعة عين شمس من أقوى القطاعات اللي موجودة، وكلية الطب النهارده السيد العميد والسادة الوكلاء والسادة رؤساء الأقسام والسادة مدير المستشفيات بيشكلوا الحقيقة منظومة نجاح متكاملة بتحقق نجاح يوميا على أرض الواقع. ما هياش حاجات هتتعمل أو حاجات يعني نأمل في تحقيقها، ولكن ده احنا 24 ساعة بنخدم المرضى، 24 ساعة بنقدم خدمة علاجية لأفراد الشعب المصري. فالحقيقة أنا باسم العاملين بجامعة عين شمس وباسم أعضاء التدريس والطلاب وإدارة الجامعة بتقدم بخالص الشكر والتقدير لأسرة كلية الطب جامعة عين شمس على الجهد الضخم اللي بيبذل، وهذه السيمفونية رائعة من النجاح اللي بشوفها يوم بيوم وبتابعها يوم بيوم مع السيد الأستاذ الدكتور أحمد اماد عميد الكلية، سادة الوكلاء رؤساء الأقسام مدير المستشفيات. والحقيقة الشاهد على ذلك سلسلة ضخمة جدا من الافتتاحات والتقدم بيحصل في مناحي الكلية من ناحية والمستشفيات من ناحية تانية. 8 مستشفيات تم افتتاح مجموعة كبيرة جدا من المشروعات، أكثر من 22 افتتاح في الدمرداش الفترة اللي فاتت خلال سنة ونص، وإن شاء الله نستكمل هذا في هذا العام نهاية 2014. والحقيقة ده بيدي مثل إنه عندما يعني يكون في ناس عندهم قلب على البلد ويكون ناس عندهم رغبة إن هم يعني يبقى عندهم عطاء للمجتمع اللي هم فيه، أعتقد إحنا بنضرب هذا المثل إن إحنا طول عمرنا بنشتغل لصالح الوطن والشعب. الحقيقة أنا بشكر معالي قائم بعمل السفير الصين في مصر، لأن الحقيقة التعاون ما بين دولة عظمى زي الصين ودولة إقليمية هامة زي مصر تعاون في مصلحة الطرفين. وإذا كنا بنتكلم على أن الفترة القادمة هو عصر العملاق الصيني، نعم هو عصر العملاق الصيني في جميع المجالات وفي جميع المناحي. وأنا كدارس اقتصاد ومتخصص في المحاسبة بتتبع اللي بيحصل على أرض الواقع في الصين والنواحي الاقتصادية ماشية إزاي عندهم. الحقيقة فعلا نحن قادمون على عصر الصين هتشكل فيه يعني إحدى القوى الأساسية العملاقة سواء في المجال الاقتصادي أو العلمي أو الاجتماعي او السياسي او الى اخره. فاحنا الحقيقه سعداء جدا بهذا التعاون بين مصر كقوه اقليميه والصين كاحدى القوى العظمى في العالم النهارده، ونسعى دائما لتطوير هذا التعاون في شتى المجالات. وعندنا الحقيقه في عين شمس مجالات مع كليه الألسن وكليه الاداب، ومجالات مع في كليه الطب وكليه الهندسه. في الحقيقه مجالات عديده للتعاون بيننا وبين دوله كبرى زي الصين. مش عايز اطول على حضراتكم الحقيقه، ولكن انا بهني كليه الطب على هذا المركز وبهني العاملين واعضاء التدريس وطلاب كليه الطب على الانجازات اللي بتحصل في الكليه وفي المستشفيات. وقريبا جدا ان شاء الله هنحتفل بوجود برنامج جديد متكامل اول مره بتقدمه كليه طب حكوميه بنظام الساعات المعتمده، وهنحتفل ايضا بافتتاحات ضخمه جدا خلال في نهايه عام 2014 باذن الله، عشان دايما نستكمل الخدمه العلاجيه اللي احنا تعهدنا ان احنا نقدمها لافراد الشعب المصري العظيم. شكرا جزيلا والسلام عليكم ورحمه الله. Many thanks to China and to the Chinese embassy. And now with the signing of Memorandum of Understanding by General Manager of Ain Shams University Hospital and Professor Dr.Ahmed Emad, the Dean of the Faculty of Medicine, and Regional Manager of Zhejiang Science and Technology, Mr. Liu Yao Chen.
And now to authorize the Bronze Board China-Asia GIT Collaboration Center from the Chinese side. Many thanks to you. This is from Mr. Chi Chen Zhang, President of Professor Dr.Hussein Eissa. Thank you. Many thanks to Mr. Chi Chen Zhang and all the Chinese side. And now we're distributing the training certificates by Professor Dr. Ahmed Monis. Professor Dr. Lanis Aidel. Sorry, Dr. Ali Monis will present the training certificates to the trainees. Thank you. دكتورة لنيس عادل. دكتور نبيل موسى. بروفيسور دكتور حسام عبد العزيز. دكتور شيرين أبو بكر. دكتور محمد لطفي. دكتور رشا سمير. دكتور عصام مسعد. And now with the coffee break. Many thanks to all of you. Thank you.